سلام، امیدوارم که خوب باشین. برگشتم با قسمت آخر درس 5 Pre-intermediate راجع به full SQL. As you know, in DVD part, first we're going to take a look at the DVD preview, and then we're going to watch DVD together, and then we're going to go to solve all of the practice that we have. And in the next part, we have a key phrases that I've always asked my students to memorize all of these key phrases and use it on their conversation. Okay. پس بیا اول از همه شروع کنیم این دوتا سوال اول رو جواب بدیم. خب. Full circle. Have you ever been on a long or difficult journey? What can you remember about it? Tell other students. خب داره ببین سوالشو با present perfect پرسیده، یعنی که تا حالا تو توی یک difficult journey بودی، یه سفر سخت یا the long طولانی بودی و what can you remember about it? Tell other students. If I want to share something, I can say, yeah, I've been. It wasn't actually long journey, but we had decided to just go to Damavand mountains, but actually something happened. It was really hard for me, especially the time that we had decided to climb to climbing the mountain. My body was weak at that time. That's why my father had to actually help me. And it wasn't a good situation. At least it was good situation for me, but for others that had to carry me on their back, it was so hard. It wasn't a long journey, but it was difficult, especially the time that we decided to come back to the to our tent at the bottom of the mountain. It could be my story. ولی خب دقت کن، من توی استوری من گفتم که یه گرامر استفاده کنم به اسم present perfect که بعدنها راجع بهش حرف میزنیم. ولی خب مثلا گفتم من خوب نبودم، پدرم مجبور شد منو هم کنه تا بالای کوه و اینا. حالا تو هم یه جرنی خودتو بگو، اگه که میخوای برام بنویس، اگه که میخوای صداتو رکورد کن تو نرگس لینگو توی اینستاگرام برای من بفرست. من سعی میکنم که ببینم، ولی اگه اینجا جوابتو کامنت کنی خیلی هم بهتر میشه و من کارکتت میکنم. Read the program information and answer the question. What does Michael Pollan do? Where does he travel to for circle? And how does he travel in this episode? خب ببین، میخوام الان کم کم با روند ریدینگ های آیلز یا لیسنینگ های آیلز یکم آشنات کنم. تو می اول سوال رو میخونی، یعنی قشنگ سوال رو یه اسکیپ میکنی که یه کلویی داشته باشی، بعد میریم پایین رو میخونی که جواب اون سوالا رو ببینیم میتونی بدی یا نه. حالا let's go for the first question. What does Michael Pollan do? Full circle. کتاب خودم. Michael Pollan is an actor and travel writer. In Full Circle, he went on a journey through the 17 countries along the Pacific coast. While traveling 50,000 miles in 10 months, he saw and discovered things beyond his dreams. He learned how to cook eggs in a volcano and how to make music with horses, bones in char. In this episode, Michael travels across the Andes from Arica in Chile to La Paz in Bolivia in a small train. خب ببین، سال اول چی بود؟ ما الان یه سریع متن خوندی، باید سریع جواب این سوالا رو بدیم. What does Michael Pollan do? He's an actor and travel writer. He went on a journey. ولی وقتی میگه what does he do یعنی کارش چیه. He's an actor and travel writer. این جواب سال اول. Where does he travel to? Full circle. قشنگ داره میگه کجاها رفت توی این سفر فول سیرکلش. دقیقاً خط دوم. In Full Circle, he went on a journey through the 17 countries along Pacific Ocean. این از این
How does he travel in this episode؟ آخر چیزه small train. با چجوری به این مسافرت رفت؟ با small trainش رفت. خب حالا این قسمت ببین watch the DVD. Watch the DVD was an enjoyable journey. Which of the problem below do the people mention؟ اول جواب این سوالا میدیم. اولا که جرنی اینجویبل بوده، فانی بوده براشون یا نه لذت بخش بوده و کدوم پرابلمز بیلو مردم منشن کردن، عنوان کردن تو دیویدی. من دیویدی رو نمیتونم اینجا پخش کنم به علت حق کپی رایت. ویدیو رو پاز میکنم، برو دیویدی رو ببین، جواب همه این سوالا رو بده، هم تمرین 2 هم تمرین 3 و بعدش بیا با من چک کن. Then let's go to watch the DVD. همین الان این ویدیو رو لایک کن. Oh, was an enjoyable journey. Somehow it was enjoyable, yeah. And which of the problems below do the people mention? The food is terrible. They didn't mention this. The train gets very hot. No. The air is thin and it's difficult to breathe. یعنی که هوا خیلی چیز بوده، خفه بوده و سخت بوده که تنفس کنن. Yes, she mentioned this. The train is very noisy. Yes. یعنی خیلی noisy. بچه noisy یعنی پر سر و صدا، خیلی صدا داره. ولی noisy without I یعنی فضول. The train stops a lot because of animals or cars on the track. Yes. And the train is very slow. این هم یسه. بچه اینجا track معنی way میده، یعنی railway معنی میده. خب the food is terrible یعنی غذا خیلی افتضاح بود. The train gets very hot خیلی هوای چیز خفه بود، گرم بود. The air is thin and it's difficult to breathe یعنی که هوا خیلی خفه بود و خیلی سخت بود که نفس بکشی. The train is very noisy قطار خیلی سر و صدا داشت and خیلی سر و صدا داره. And the train stops a lot because of animals, cars on the track یعنی که قطار وای میستاد به خاطر حیوان‌هایی که از راه رد می‌شدن، از این تریلر رد می‌شدن، ترک رد می‌شدن و به خاطر ماشین‌هایی که می‌خواستن عبور کنن. And the train is very slow قطار خیلی آهسته می‌رفت. چرا؟ چون مجبور بود هی وایسه. بچه من اینا رو این اوردر، تمرین بعدی میگه این اوردر بچین، خودت بچین نسبت به دیویدی. این کار راحتی، فقط برات معنیش میکنم. Work in pairs. What do you think the word phrases in bold mean؟ معنی این phrases هایی که بولد شدن رو بریم ببینیم چیه. Twice a week a railway service leaves Eureka. Twice a week یعنی 2 بار در هفته. Once a week, twice a week, 3 times of the week. اینا معنی 2 بار 3 بار، 1 بار 2 بار 3 بار رو میده. حالا twice a week، twice یعنی 2 بار. نمیگی two in a week، میگی twice a week. We have reached the Bolivian border. border از جلسه پیش بهت گفتم یعنی معنی مرز رو میده. Reach somewhere or reach something یعنی رسیدن به چیزی. ما رسیدیم به مرز بولیویا. It's going to take 2 hours. It's going to یعنی میدونی going to گرامر حال زمان آینده است و یعنی که این قراره به مدت 2 ساعت طول بکشه، یعنی این سفر 2 ساعت طول میکشه. It's going to take 2 hours. Some passengers are local. local معنی فولک میده. FOLK یا محلی، مردم محلی هن. پسنجر کلا یعنی مسافر. passengers مسافران. بعضی از مسافران مردم محلی بودن. Is it the journey of a lifetime? The journey of the lifetime یعنی اینکه اون سفری که 1 بار باید امتحان بشه، سفری که 1 بار تو زندگی باید امتحانش بکنی. A journey of a lifetime. And it's the journey of everyone's dreams or it's the journey of dreams یعنی که سفریه که خیلی آرزوشو دارن. We've crossed the Andes at 16.4 miles an hour. Crossed somewhere
جلسه پیش معنی بهتون گفتم cross the bridge یعنی از روی پل رد شدن وقتی میخواستی دایرکشن بدی. cross and یعنی پس، یعنی از اینجا گذشتن و انقدر ما رو طی کردن از اونجا گذشتن، معنی اینو میده. Watch the DVD again. Number the sentence in exercise 3A in the border you hear them. دوباره ویدیو رو برای خودت پلی کن. من دیگه این کار نمی‌کنم الان، ولی چون حواسم نبود کدوم اتفاق اول میفته، ولی خب این اوردر بچینشون. مثلا اولی رو خودش برای تو زده. Twice a week a railway service leaves Eureka. این نمبر 1. حالا بگو بعد چه اتفاق افتاد، بعدش چه اتفاق افتاد. خودت این کارو بکن. Working group discuss the question. من ازت اینو میخوام که از این به بعد بالاخره ما داریم می‌نویسیم درس 6 کتاب پری اینترمدیت. صدا تو برای من ریکورد کن. What do you think of this journey? نظر تو راجع به این سفر بگو. چی راجع به این سفر فکر میکنی؟ صدا تو برای من رو ریکورد کن. برای من نرگس لینگو بفرست. یا اگه این کار نمی کنی بنویس، کامنت کن، بنویس، من کارکتت میکنم. What do you think of this journey? راجع به این سفر چی فکر میکنی؟ For example, I'm not the kind of people that wants to try this trip. Why? Because I'm not patient enough to sit in the bus with the noisy passengers, noisy car, and just want to see somewhere which is really special. No, I'm not that kind of person. For me, it's gonna be a terrible journey because I would prefer to go somewhere to rest and recreate or relax, not just sitting in an old bus and waiting for the cars, animals to pass, and then we can reach somewhere which is not even important for me. خب نظر من چی بود؟ نظر من این بود که آقا من ترجیح میدم که توی این سفر میتونه برای من وحشتناک باشه، چون مثلا آدم صبوری نیستم که توی یه مینی بوس بشینم و صدای ماشین و حیوان و اینا رو تحمل کنم که حالا برم جایی رو ببینم که اصلا خیلی هم برای من واو نیست. تو هم نظر تو همین جوری بگو. Would you like to do this? Why not? Why not? Absolutely not. Because I mentioned it before, I don't like this kind of trip. I would prefer, whenever I'm going on a trip, I would prefer to rest, to just relax, try something which is enjoyable, not this kind of thing. برای من این سفر خیلی جالب نیست، برای که من ترجیح میدم وقتی که میرم سفر استراحت کنم یا مثلا دیگه خسته تر نشم. در واقع تو هم نظر خودتو بگو، کامنت کن، من کارکتت میکنم حتما، ولی سعی کن دیگه استفاده کنی. من اسم کنم که خیلی برای من توی اینستاگرامم میفرستینا، ولی خیلیاتون نه، فقط درسا رو میخونین بره. توی این ساعت مثلا اگه این کتاب تموم شه تو دیگه باید قابلیت اینو داشته باشی که از خودت که در واقع think out of the box کنی، کرییت کنی یه سری مطالب. سعی کن باید استفاده کنی دیگه. Read the text and answer the question. What is the award and what will the winner do? اینجا صفحه بعد نه، کتاب خواندم. خب Journey of Dream، سفری که همه آرزوشو دارن. این دوتا سوال بالا رو باید جواب بدیم. What is the award and what will the winners do? پاداششون چیه و award یعنی پاداش and what will the winner do یعنی برندگان چه کار میکنن. Journey of Dreams is an award of £5,000 journey anywhere in the world. The winner will receive training in filmmaking and will record their experiences for a future program. خب قشنگ گفته که winners باید چی کار میکنه. They're gonna receive a training filmmaking, the film record their experience for a future program. What is the award? The award is an award of 5,000 for the best idea. 5,000 pounds در واقع یه ایده خفن اگه بدی برای این جرنی 5,000 euros در واقع من یه خطشو نخونم، بذار از روی این بخونم. Journey of the Dream is an award 5,000 pounds for the best idea for original and inspiring journey anywhere in the world. در واقع جایزه کسیه که بهترین ایده رو بده برای سفر به یه جایی که inspiring باشه. inspiring یعنی تاثیرگذار باشه. برای هر جایی که تو این دنیا میخوای سفر کنی، وقتی هم که کسی میبره will receive training in filmmaking and will record their experiences for a future program.
و وینرز ها چی کار میکنن؟ اونها یه ترینینگ این دوره آموزشه، فیلم میکینگ رو میگیرن and will record اکسپریانس هاشون و تجربه هاشون رو ریکورد میکنن برای برنامه آینده. خب listen to someone describing her journey. وقتی که داری گوش میدی فقط دقت کن جواب این دوتا سوال رو بده. پس اول میریم سوال رو میخونیم، بعد گوش میدیم، بعد جواب این دوتا سوال رو میدیم و بعدش میریم دوباره دنبال ترجمه و اون کی فریزز های پایین رو خوندن. کی فریزز برای اسپیکینگت و رایتینگت خوبه. اینکه تو دوتا سوال رو بخونی و گوش کنی و بتونی جوابش بدی یعنی لیسنینگت خوبه، ولی اگه نتونی دوباره مجبور چی بری گوشش کنی یعنی میلنگی، یعنی باید بیشتر تمرین کنیم. و قبلا هم بهت گفتم بهترین تمرین برای لیسنینگ اینه که گوش کنی، بنویسی هر چی میشنوی، دفعه اول گوش کنی، دفعه دوم گوش کنی و هی پاس کنی و بنویسی، دفعه سوم وقتی که می‌نویسی بری با آدیو اسکریپت تای کتاب چک کنی. Okay, question number 1. Where does she want to go? And question number 2. What does she want to do there? question اول ازت میپرسه که کجا میخواد بره اون طرف و میخواد چی کار کنه اونجا. پس بریم لیسنینگ رو گوش کنیم الان با هم. Unit 5, Recording 8. Okay, well, we would like to go to Easter Island. It is very isolated, very far from other places. ببین همین اول گفت we would like to go Easter Island. Easter Island. Easter Island. Ireland یعنی جزیره، ایستر یعنی جزیره شرقی، یعنی چیزی اسمش بالاخره اینه. پس همین هنوز جواب سال اول تو دادی. Where does she want to go? Easter Island. جواب سال دوم تو فکر کن ببین میتونی جوابش بدی یا نه. What does she want to do there? And the nearest country is Chile, over 2,000 miles away. We're going to travel there by plane and stay with different families. And the trip is going to take 3 months. We want to experience the local culture, their music, food, and way of life. So our plan is to speak to the local people about these things and to film them. We hope to find out about their traditions and to see what they think of their history. Well, finally, my husband and I always wanted to go to Easter Island. I read about it when I was a child, and I saw pictures of these amazing stone heads on the island. So for us, this is the journey of our dreams. خب پس سر سال اول. Where does she want to go? Easter Island. What does she want to do there? She wants to experience their culture. She wants to experience their local tradition and wants to talk to them and just record a film. پس در واقع اون میخواد بره اونجا با کالچر و ترادیشن هاشون آشنا بشه و در واقع یه فیلمی رو ریکورد کنه. دیگه راجع به اینکه این سفرش چه میدونم جرنی آف دریمز بوده یا مثلا اینا دیگه نمیخواد بگه، فقط جواب این دوتا سوال. بریم برات معنیشو بگم. 5. Recording 8. Okay, well, we would like to go to Easter Island. Okay, well, مثلا پرسن journey of life چیه؟ journey of your dream چیه؟ We would like to go to Easter Island. ما دلمون میخواد که بریم به Easter Island. It is very isolated, very far. It is very isolated, very far. Isolated Ireland means that خیلی اینتکته، خیلی هر کسی نرفته اونجا، خیلی کسی نمیشناسدش. And very far و دوره. Far from other places. Very far from other places. از بقیه مکان‌ها. And the nearest country is Chile. And the nearest country اینجا از گرامر سوپرلاتیو داره استفاده میکنه. کتاب پیش درست دادم، این کتابم دارم. یعنی به درس میکنم درس هفته. ولی نزدیکترین the nearest est میگرفت nearest the nearest country is Chile. نزدیکترین کشور بهش شیلیه. Over 2,000 miles away. Over 2,000 miles away یعنی بیشتر از 2,000 راه.
مایل راه. We're going to travel there by plane. We are going to travel there by plane. by plane by وسیله نقلیه. حرف اضافه‌شو یاد بگیر. ما قراره که we are going to آینده نزدیک. به گرامر دقت کن. ما قراره که به اونجا مسافرت کنیم by plane به وسیله هواپیما. And stay with different families. And stay with different families. و با خانواده‌های مختلفی بمونیم یا زندگی کنیم. And the trip is going to take 3 months. And the trip it's going to take 3 months. یعنی این سفر قراره 3 months طول بکشه. We want to experience the local culture then. We want to experience the local culture. ما میخوایم فرهنگ مردم محلی رو تجربه کنیم. The music, food and way of life. Their music, foods and their life, the way of life. غذاشونو، میوزیکشونو و طریقه زندگیشونو. So our plan is to speak to the local people. So our plan, نقشه ما اینه که to speak with the local people. با مردم محلی صحبت کنیم. About these things and to film them. About these things, یعنی about music, tradition, food, and then film it. Record کنیم, فیلم درست کنیم. We hope to find out about their traditions. And We hope to find out about their traditions. Find out about something که گذشتهش میشه found out. یعنی که متوجه بشیم، بفهمیم، درک کنیم. And to see what they think of their history. To see what their things about their history. من که ببینیم که اونا چی فکر میکنن در مورد تاریخشون. History. Well, finally, my husband and I Finally, لینکراشو داشتی. Firstly, finally, در نهایت, my husband always wanted to go to Easter Island. Me and my husband always wanted to go to Easter Island. Always wanted to go. همیشه میخواستیم بریم به این ایستر آیلند. میخواستیم، نه که میخواستیم. به اون ایدیا و گرامرها دقت کن تو معنیات. I read about it when I read about it. گذشته read مثل همونم نوشته میشه ولی گذشته است. من راجع به این خونده بودم. I was a child. When I was a child. وقتی که بچه بودم. And I saw pictures of these amazing stone heads. And I saw the picture of these amazing stone head. و سا گذشته سیه. و من تصویر این amazing استون هدای خفن رو دیده بودم. این سر استون هد نمیم چیه، سنگای چیه که قبلا تصویرشو دیده بوده. Heads on the island. So for us, this is the journey of our dreams. So for us, this is the journey of our dreams. یعنی سفری که همیشه آرزوشو داشتیم، همیشه بهش فکر می‌کردیم. That's it. حالا بیا کی phrases ها مهمتر از همه چی که تو به اسپیکینگ که به اسپیکینگت خیلی کمک میکنه. ممورایز کن، فلش کارت کن و استفاده کن. تو همین ریکوردایی که بچه برای من میفرستین تو اینستاگرام استفادهش کنین. خیلی قشنگ میکنه. تو رایتینگاتون استفادهش کنین. حالا سوالو ببین. Listen to someone describing journey. فرض کن میخوای جرنی تو برای من بگی. وقتی که صداتو ریکورد میکنی این کی phrases ها رو باید استفاده کنی. We would like to go to New York City, for example. The trip is going to take 2 weeks. سفرمون قراره که 2 هفته طول بکشه. Some of the problems we are going to face include ببین we are going to face include یعنی شامل شدن. Some of our problems بعضی از مشکلاتی که ممکنه باهاشون face شیم روبرو شیم شامل اینها میشه. For example, include their new culture, the New York City situation. For example, حالا چیزی به ذهن هم نمیرسه ولی مثلا که بعضی از مشکلاتی که قرار باهاش مواجه بشیم شامل این چیزها میشه. We want to experience the local culture. ما میخوایم که local culture رو experience کنیم. Our plan برنامه ما اینه که is to speak to local people about something. We want to or plan
our plan is to speak to local people about their culture, about their music, about their language, about their history. Speak someone about something. We hope to find out about their tradition. امیدواریم که بتونیم که find out کنیم راجع به سنت هاشون بفهمیم که چی به چیه. And it should be an inspiring trip. Inspiring تأثیرگذار. این یک سفر تأثیرگذار خواهد بود. And this is the journey of my or dreams. این سفریه که همیشه آرزوشو داشتم یا آرزوشو داشتیم. اوکی، این تمرین رو ازت میخوام. میتونی کامنت کنی، میتونی صداتو ریکورد کنی بفرستی. You are going to apply for the award. Working pairs decide where and how are you going to travel. مثلا میخوای برای این اوارد تمرین 5 که گفته چیز کنی. به نظرت کجا میخوای؟ مثلا هرمز آیلند. Why؟ دیگه باید به ویژگی جزیره هرمز فکر کنیم. What you would like to experience or see or do. For example, I would like to know about their cultures, to know about their food, because I've heard that they're using the seafood and it's amazing. For example, but no one knows about it. Which people you are going to stay or work with? I would prefer to stay with one of the family, but if no one is available, I have to go to the hotel. ولی خب مثلا I would prefer to stay with the family because I've heard about how they're friendly and they're welcoming people. I would prefer to stay with them and talk about their history, their culture, their food, their attire, everything. I want to know everything about people who are living in south of Iran. And why you deserve the award? Because no one knows about island Hormuz and Hormuz Island, sorry. And no one knows about their culture. Even in TV, you cannot see someone talk about it. I've heard just from the people on my country that when they went to Hormuz Island, they had an amazing experiences. Present your idea to the class. Use the key phrases to help you. Who should win the award? این که باید تمرین کنی. حالا کلاس نداری با پارتنرت، پارتنر نداری با من. خلاصه این که برام بفرست. من سعی میکنم که کارکتت کنم. Read the application. Write back داریم. Writing داریم. میگه read the application. Match paragraph 1 to 3 with headings. Goals and objects. Goals and objects یعنی همون هدف کدوم پاراگراف داره راجع به گولز هدف ها صحبت میکنه. Details of the plan راجع به جزئیات نقشه و برنامه صحبت میکنه و کدوم پاراگراف introduction یعنی معرفیه. خب application 4 اولیشو بخونیم ببینیم کدومه. They would like to go to Easter Island to live with the local people for 3 months. Easter Island is one of the great mysteries of the world. Mysterious بچه بنی رمزآلود میگه. یعنی جایی که هیچ که هنوز کشفش نکرده. خیلی میستریسه. It has many famous stone statues of heads, but no one knows who made them or why. یعنی میگه این ایستر آیلنده خیلی از مجسمه های ستون یعنی سنگی استاتوس یعنی مجسمه که مجسمه های کله تور داره که ولی هیچکی نمیدونه که who made this made گذشته make him and why برای چی اینا رو ساخته. من فکر می‌کنم میشه introduction چون داره کلا راجع یه چیز کلی یه کلو کلی داره میده راجع به اون کاری که قراره بکنه. Number 2 ببینیم این چیه. Goals or objective or detail of the plan. Our plan is to talk to the island about the history and about the present and future. Present یعنی زمان حال، future یعنی آینده. پلن ما اینه که با لوکال صحبت کنیم ببینیم که نظرشون راجع به الان آینده چیه. We will ask them about their lives and what they think of the status. ما میخوایم ازشون بپرسیم think of status.
به این آفه دقت کن. ما میخوایم ازشون بپرسیم که نظرشون راجع به زندگی و این استاتوس هایی که قبلا ساخته شده در واقع چیه. We want to learn how the world's most isolated people live. ما میخوایم ببینیم the world's most isolated people یعنی که مردمی که خیلی تو ایزوله هستن و خیلی با دنیا در تماس نیستن و اینها. میخوایم ببینیم زندگیشون چجوریه و what they eat, what they do for entertainment and what they think of the modern world of computers and other technology. ما میخوایم بدونیم که مردم که در واقع از همه دنیا دورن آیزولیتد هستن نظرشون راجع به انترتینمنت، سرگرمی ها و what they think of the modern world، دنیای مدرن و کامپیوتر و تکنولوژی چیه. من اوکی یا حالا پایینیه رو بخونم ببینیم چی میگه. الان نمیگم این گوله یا نه، باید پایینیه رو بخونم. We will record all the interviews on film. ما همه اینترویو یا مصاحبه ها رو ریکورد میکنیم به عنوان یه فیلم. We will also keep a diary of our own experience on the island. یه دایری هم دفترچه یادداشتمون رو نگه میداریم که هر چیزی مینویسیم اونجا. تجربه هایی که کردیم تو آیلند. Eventually یا finally یا for example hopefully، اینا جملهش دیگه end میکنه. We hope to make a TV documentary. TV documentary یعنی مستند تلویزیون. And write a book about our time on the island. About our time on the island. و یک کتابی بنویسیم راجع به زمانهایی که تو این آیلند سپری کردیم. Finally و eventually hopefully sorry about that. در واقع یه معنی میده و در واقع جزو لینکرهایی که من خیلی دوستش دارم تو رایتینگ. حالا ببین پایینی به نظرم دیتیل آف پلان داره میگه مثلا ما فیلم رو ریکورد میکنیم، بعد کیپ دیری رو نگه میداریم، بعد این کار میکنیم، دیتیل رو داره میگه. ولی داره گلز و ابجکتیو رو میگه که پلن ما چیه. پلن ما این که راجع به هیستوری این مردم بدونیم، راجع به کاراشون بدونیم. پس پلن رو بیشتر داره میگه. پس اولی شد اینتروداکشن، دومی شد گلز و ابجکتیو و سومی شد دیتیلز آف پلان. حالا اینم دوباره از تو میخوام. Write your application for the award. Use the model in exercise 7A to help you. از همین اکسرسایز استفاده کن. یه introduction، یه دیتیلی راجع به کاری که میخوای بکنی و بگو. خیلی جایی تو ایران داریم که تو میتونی راجع به صحبت کنی. همین هرمز آیلند که من خودم به شخصه اصلا جنوب ایران رو ندیدم و خیلی آرزو دارم که برم ببینم. یا مثلا خیلی جا هست که میتونی بگی. برام کامنت کن که کامنت تو رو بقیه هم میتونم بخونم و من میتونم کارکتت کنم. هیچ چقدر از کارکت شدن جلوی جمع نترس. من انقدر همین الانم اشتباه میکنم باورت نمیشه. پس حتما این کارو بکن. ممنونم که ویدیو رو لایک میکنیم. جلسه بعد میریم درس جذاب جلسه 6 رو شروع میکنیم که تقریبا نصف کتاب pre-intermediate تموم شده و داریم میرسیم به کتاب intermediate. Then see you next session. Bye bye.